Okay, Assalamu alaikum everyone and welcome again. So today our topic will be about retelling a conversation. And let's see, there you can find here a conversation regarding in the present tense and conversation B, which is in the present perfect tense. আমরা সাধারণত কি করি, মিক্স আপ করি, তাই না? When we are narrating a story বা হচ্ছে when we are saying something to or sharing our moments with someone, what our experiences has gone, আমরা কি করি, মিক্স আপ করে ফেলি, তাই না? প্রেজেন্টের জায়গায় পাস্ট করে ফেলি, পাস্টের জায়গায় প্রেজেন্ট করে ফেলি, সামথিং লাইক দ্যাট। এন্ড এগুলো লেখার সময় দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিছু হাইলাইটেড ওয়ার্ডস আছে, রাইট? সো এই হাইলাইটেড ওয়ার্ডস গুলো হচ্ছে আপনার লেখাকে বা আপনি যা কমিউনিকেশন বা কনভারসেশন করছেন। So let's know what this words means আর হচ্ছে এগুলো কিভাবে কাজ করে, এই ওয়ার্ড গুলো আমাদের সেন্টেন্সে কিভাবে কাজ করে বা আমরা যখন অ্যাপ্লিকেশনে যাব তখন সেগুলো কি মিনিং করবে। এখানে পাস্ট টেন্সেও আছে। কনভারসেশনটা আপনারা হচ্ছে বাসায় হচ্ছে রিডিং করবেন বিকজ হচ্ছে দ্যাটস মোর ইম্পর্টেন্ট ইফ ইউ আর গোইং টু ডু ইট অন ইওর ওন। ঠিক আছে, I will go through the meanings of the words and the applications of it. Okay, improving your conversation. Okay, using the present perfect tense. And we all are know these things, right? Weak verbs and strong verbs. জানি না strong verbs, weak verbs গুলো যেমন eat, ate, eaten. জানি do, did, done. Yes, ma'am. We know it, right? Yes. Then Yes, go, ma'am. went, gone. আর হচ্ছে পারফেক্ট টেন্সের আপনার ইয়ে কি, দেখি কে কে পারে। পারফেক্ট টেন্স চিনবো কিভাবে? হোয়াট ইজ দ্য সাইন অফ দ্য পারফেক্ট টেন্স? Ma'am, had have. Present perfect have. Subject plus have plus verb এর first participle. আমি শুধু পারফেক্ট জানতে চেয়েছি, নট দ্য প্রেজেন্ট পারফেক্ট। পারফেক্ট টেন্সের ইয়ে হচ্ছে আপনার হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড থাকতে হবে এবং Have has had থাকতে হবে। প্লাস V3 মানে ভার্বের পাস্ট Verb এর পার্টিসিপল। first participle. ঠিক আছে, পারফেক্ট মানেই হচ্ছে হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড থাকবে প্লাস V3 আর সাবজেক্ট অবজেক্ট তো যে যার জায়গায় থাকবে। ওকে, now let's go with something that are frequently used like be, was, were, been, do, did, done, eat, had, eaten, give, gave, given, see, saw, seen, take, took, taken. Let's go with already. Already অর্থ কি সেটা বলেন তো, what is the meaning of already? What is the meaning of already? কাজ সম্পন্ন হয়েছে। It's already ইতিমধ্যে ইতিমধ্যে, yes, ইতিমধ্যে বা এই মাত্র। এই মাত্র, yes. So just now এক প্রকার হচ্ছে just now or already আরেকটা কথা হয় যে you are not expecting it but it happened. কি বললাম? already টা আমরা তখন ইউজ করি যখন you don't have the expectation of it but it আনএক্সপেক্টেড already, কিছু হলে। yes, but it's happened, it happened. ঠিক আছে, যেমন ধরেন এখন আপনারা যেমন সানজিদা আপু, হোসনে আরা এবং আশরাফ ভাই, এখন সানজিদা আপু হচ্ছে হোসনে আরা আপুকে আশরাফ ভাইয়ের সাথে পরিচিত করে দিচ্ছে। হ্যাঁ, এখন হোসনে আরা আপু বলছে কি ওনার সাথে তো আমার আগেই দেখা, মানে ওনার সাথে তো আমার দেখা হয়েছে। তার মানে কি ইউ আর নট এক্সপেক্টিং ইট। সানজিদা আপু কিন্তু এক্সপেক্ট করছেন না যে ও হোসনে আরা আপু মানে অলরেডি জানে ওনাকে। ঠিক আছে, আপনার এক্সপেকটেশন নাই বাট ইট হ্যাপেন্ড। ঠিক আছে, so already means at some time in the past can indicate the action does not need to be repeated. What is the meaning of it? What do you think? What it says about?
Already means at some time in the past and can indicate that the action does not need to be repeated. যে I'm কাজটা not- হয়ে গেছে সেই হ্যাঁ। কাজটা পুনরায় যাতে আর না হয়। পুনরায় হবে না। ঠিক আছে, এটা বোঝাচ্ছে যে এটা আর পুনরায় করতে হবে না। যেমন আই এম নট হাংরি, আই হ্যাভ অলরেডি ইটেন। তার মানে কি আপনার খাওয়ার আর প্রয়োজন নাই, তাই না? আপনি অলরেডি খেয়ে ফেলেছেন। Already can be used in a question also, indicating surprise that something has been done. Have you finished high school already? I can't believe you are old enough. Surprise. That means already is talking something you have done it, already happened, it happened, and you can also use it in questions. Clear? বুঝতে পেরেছি? Yes or no? Yes, ma'am. Okay. Then yet can be used in question to find out if something has been done. আর yet মানে কি বলেন তো? এখনো মানে এখনো পর্যন্ত না, until now, right? Until now. আর yet সাধারণত কোথায় বসে জানি? বাক্যের শেষে। Yes, বাক্যের শেষে বসে yet। আর yet কে আপনি কি করতে পারবেন? নেগেটিভ প্লাস কোয়েশ্চেন দুটোতেই ইউজ করতে পারবেন। yet কোথায় কোথায় ইউজ করতে পারবেন? কোয়েশ্চেনে, নেগেটিভে। আর yet সাধারণত বাক্যের শেষে বসবে। বাক্যের শেষে yetটা বসবে। যেমন have you eaten yet? Then not yet is used to indicate that something has not been done, and that should be done in the future. We are hungry, we haven't eaten yet. মানে এখনো খাওয়া হয়নি, আমরা খাবো। হ্যাঁ, so far আমরা কিন্তু ইউজ করি, right? We use it. Yes, So far means as of this date or time. She has come to class on time every day so far. How many continents have you been to? So far I have been only to North and South America. Okay, ever তো আমার বলার প্রয়োজন নাই। Yes? So far এর অর্থটা কি? হ্যাঁ? So far এর মানে So মিনিংটা কি far আছে? means মানে এই পর্যন্ত, মানে এখন পর্যন্ত আপনি এই যে যেমন দেখেন হাউ মেনি কন্টিনেন্টস হ্যাভ ইউ বিন টু, আপনি কতগুলো মহাদেশ ঘুরেছেন। সো ফার মানে এই পর্যন্ত হচ্ছে আমি নর্থ এবং সাউথ আমেরিকাতে গিয়েছি, ঘুরেছি, এই পর্যন্ত আর কি। মানে এই সময়টা পর্যন্ত বর্তমান। Okay. আচ্ছা, এভার তো আমরা সবাই জানি, রাইট? We know it or not? Huh? No one is responding? Acha. Ever means at any time in the past or future. Ever means at any time in the past or future. It is placed between the modal verb and the main verb. Have you ever been in California? I won't ever do that again. Ever can be used after never to emphasize its meaning. যেমন আমরা বলি না, I would never ever go there. Use করেছেন? কে use করেছেন এই কথাটা never ever? I will never ever do that. Anyone? Use it? Yes, ma'am. Right? We use Yes. it. তার মানে ever আমরা কখন ইউজ করব? Past and future. এবং প্লেসমেন্টটা কোথায় হবে? Verb গুলোর এখানে। Between the modal verb and the main verb. Okay, we more or less know about modal verbs, right? Do we know it or not? Know it? Why is only one person is replying? Yes, ma'am. Modal verbs জানি কি জানি না? Yes, Yes, ma'am.
Yes, ma'am. Yes, জানি। সবাই একটু জোরে বলেন, মনে হচ্ছে কি কেউ খেয়ে দে, অবশ্য কেউ খাওয়া হয়নি ডিনার। আচ্ছা, এর জন্য জোর পাচ্ছেন না। You are not getting enough strength for just replying the answer. আচ্ছা, direct and indirect discourse. A retold conversation is also called indirect discourse. মানে আপনার কনভারসেশন মানে যেটা হচ্ছে কথাটা বলেন নাই সেটাকে কি বলা যায়? ইনডাইরেক্ট ডিসকোর্স। Verbs that indicate when what someone communicates to another include say, tell, indicate, explain, shout, yell, complain, cry, whisper, promise and others. There are certain patterns for indirect discourse. যেমন আমরা কাউকে যে বলতে যাই না কোনো কিছু যে আচ্ছা আচ্ছা শোনো এটা হয়েছে, আচ্ছা আচ্ছা তুমি বলো, হ্যাঁ সে বললো, আমি বললাম, বা আমি ব্যাখ্যা করছি, চিল্লাচ্ছি, বকা দিচ্ছি, ওরকম টাইপের। যে আপনি যে কথাটা বলেন নাই ওইটা হবে ইনডাইরেক্ট ডিসকোর্স। আর এইগুলো লেখার জন্য আপনাদের এই প্যাটার্ন গুলো ফলো করতে হয়। যেমন pattern 1 it talks about present tense plus any other tense. কি present tense plus any other tense. When the communicating verb is in the present tense, the second verb is in its normal tense. This indicates that the speaker continues to affirm belief in Okay, so this indicates that the speaker continues to affirm belief in what follows. মানে প্রথম কমিউনিকেটিভ ভার্বটা যে কনভারসেশনটা স্টার্ট করবেন, যেমন ন্যারেশনটা আমরা বলি, everyone is more or less just familiar with narration, right? Narration. Yes, miss. Narration. Yes, miss. Yes. Yes, So narrating এ আমরা কি বলি? এই যে এগুলো বলি না, say, tell, explain, shout, something like এই যে Joe, I buy French bread and cheese every Sunday morning. Joe says that তার মানে এটা আপনার কি কমিউনিকেটিভ ভার্ব। He buys যে সে বললো, সে করলো, সে চিল্লাচ্ছে, সে চিল্লালো, সে হচ্ছে চিৎকার করলো। He buys French bread and cheese every Sunday morning. আপনি যে কোনো টেন্স ইউজ করতে পারবেন, বাট ফলোইং দ্য কমিউনিকেটিভ ভার্ব। এখন এটা আপনি প্রেজেন্ট টেন্সে থাকলে আপনি ইউজ করতে পারবেন, বাট সেন্টেন্সটা আপনি কিসেই রাখতে হবে বলেন? present tense. প্রেজেন্ট টেন্সেই। এখানে তো বলছে এনি আদার টেন্স, তাহলে কি পাস্ট টেন্স ইউজ করতে পারবেন না? পারবেন না? Present tense পারবো ম্যাম, plus any পারবো other. ম্যাম। পারবো। আপনার দেখতে হবে সেন্টেন্সটা আপনি কি বলেছেন। যেমন দেখেন, I have bought French bread every Sunday morning for 5 years. এখানে Joe says that he has bought perfect tense, একটা পেলাম আমরা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট, এটা আমরা গেল প্রেজেন্ট পারফেক্ট। আবার I bought তার মানে কি past tense। Joe বললো, Joe says he bought French bread last Sunday. That means আপনার কমিউনিকেটিভ ভার্ব যদি আপনি প্রেজেন্ট টেন্সে রাখেন, it doesn't matter, you can put the other verbs in any other tenses regarding your conversation. Then pattern 2, let me just rub it first. Pattern 2, it's talk about past tense plus a previous tense. Let's see what it says about. When the communicative verb is in the past tense, the second verb is in a previous tense. As follows. Present হয়ে যাবে past এ. Note that the meaning is still in present time. Like I buy French bread and cheese every Sunday morning. Joe said that he bought French bread and cheese every Sunday morning. আপনার এটা পাস থাকলে তো আপনার কোনোভাবেই আপনি বলতে পারবেন না এটা প্রেজেন্ট টেন্সে হবে। হবে কি?
No. এখানে আপনার প্রেজেন্ট টেন্সে ছিল বিধায় ইউ ক্যান ইউজ ডিফারেন্ট টাইপ অফ সেন্টেন্স মানে টেন্সেস, বাট এখানে আপনি অলরেডি পাস্ট ইয়োর কমিউনিকেটিভ ভার্ব, যে সে বলেছিল, সে বলেছিল আর তো আর হবে না যে সে বলেছিল আমরা ফ্রেন্ডস খাই বা খাচ্ছি, নো, ওইটাও আপনার কিসে হবে, পাস্ট টেন্সেই। Past tense এই হবে। এটা it follows the rules of narrations. প্রেজেন্ট পারফেক্ট থাকলে পাস্ট পারফেক্ট, মানে এই যে এখানে আই হ্যাভ বট, এখানে সেড আছে, দ্যাটস ওয়াই হ্যাড বট। ফিউচার হলে ইট মিনস টকিং অ্যাবাউট কন্ডিশনাল ওয়ান, জো সেড দ্যাট সেম। আপনার খেয়াল রাখতে হবে যে পাস্ট টেন্স মিনস ইউর সেন্টেন্স ভার্ব উইল বি ইন পাস্ট টেন্স, সোজা কথা। আচ্ছা, ইনডাইরেক্ট ইয়েস অর নো কোয়েশ্চেনস ইউজ প্যাটার্ন টু প্লাস দ্য ওয়ার্ড ইফ। পারফেক্ট হলেই তো পাস্ট ফর্ম চলে আসবে না? হ্যাঁ, indirect yes or no questions use pattern 2 plus the word if. Like, are you going out? Maria asked me if I was going out. Yes or no questions. আচ্ছা, এবার আমাকে বলেন যে yes or no questions আমরা বুঝবো কিভাবে? আশরাফ ভাইয়া? Yes, Miss. How can we understand that this question is yes or no? Sorry. Yes or no questions, how can we find it? মানে একটা কোয়েশ্চেন দেখে কিভাবে বুঝবেন যে এটা yes or no question? I don't know about it. ডব্লিউএইচ দিয়ে শুরু হবে। তাই? আচ্ছা, বলেন তো এরকম একটা কোয়েশ্চেন করেন তো, হোয়াট ইজ ইওর নেম, এবার উত্তর দেন ইয়েস আর নো দিয়ে। asked থাকবে, asked me if, asked অথবা if থাকবে। এবার আমাকে বলেন, The have question you be verb দিয়ে। নেগেটিভ have you taken your dinner? Miss be verb দিয়ে portion থাকবে। On yes, auxiliary verb দিয়ে, not Yes, be yes. verb, Yes, auxiliary auxiliary verb দিয়ে question থাকবে। If I asked you, do you have your breakfast? But did you have your breakfast? You can say yes or no. And the starting point was with auxiliary verb. auxiliary verb, yes. WH word দিয়ে question হলে you can't reply with yes or no. Auxiliary verb দিয়ে হলে you can answer it with yes or no. So এরকম question থাকলে আপনারা হচ্ছে এই plus 2 এর ফর্মুলা, প্যাটার্ন 2 এর ফর্মুলাটা ইউজ করবেন with the word if. With the word if. তো আমাদের সেকেন্ড ফর্মুলা কি ছিল, কমিউনিকেটিভ ভার্ব পাস্ট টেন্সে হলে আমাদের সেন্টেন্সটা মানে পরের ভার্ব গুলো আমার কিসে হবে, প্রিভিয়াস টেন্সেই হবে। লাইক হ্যাভ ইউ বট দ্য ব্রেড, Ben asked if I had bought the bread. এবার যাচ্ছি indirect information questions use pattern 2 plus the appropriate question word like who, when, where, what, wh words যেটাকে আমরা বলি, এগুলো হচ্ছে indirect information like wh word দিয়ে। সো এগুলো হচ্ছে আপনার কি pattern 2 এটাতেও ইউজ হবে। কার এখান থেকে শব্দ আসছে? Okay, Alex, what time does the movie start? Alex asked me what time the movie started. Asked me, pattern 2. ঠিক আছে, এটাও আপনার pattern 2 ই ফলো করবে। WH words are হচ্ছে আপনার yes no questions. Everyone knows about dude, right? It's an informal word. And it's regarding to male friend. How is it going? It's same, we all know about it. At the last minute, we already know about it. Pressure. Learning the ropes is the new one. To be learning the ropes means to be getting acquainted with a new job or routine.
সবাই কি বুঝতে পেরেছি? New environment, but regarding your new job or your life routine. ঠিক আছে? আপনারা যখন নতুন কিছু অ্যাডাপ্ট করতে চান, সো ওই পরিচিতি হওয়া, অ্যাকোয়েন্টেড মিন্স পরিচিত হওয়া, ঠিক আছে, বা মানিয়ে নেওয়া, অ্যাডাপ্ট করে নেওয়া, সেখানে আপনারা ইউজ করতে পারেন লার্নিং দ্য রোপস। There is a lot of pressure at first, but once you learn the ropes, you will be fine. That means instead of saying that when you are going to adapt the situations, or when you are going to you will once you are going to adapt or making it comfortable or getting familiar with the situation or environment, you will get it fine. By getting acquainted, adaptation, এটাকে আমরা নতুন ভাবে বলতে পারি learning the ropes. ঠিক আছে? At a loose end. To be at a loose end means means to temporarily not have anything to do or not know what to do. আমরা মাঝে মধ্যে হয় না যে আমরা কি করব এখন বুঝতে পারছি না। If I say about the হচ্ছে male stuff, that when there is a weekend, they don't know what to do. They just sit idly and just roaming around. কি করব বুঝতেছি না। বেশি ছুটি পেয়ে গেল, কি করব, ভালো লাগছে না, যাই এবার ঘুরে আসি। আর হচ্ছে if I talk about the women stuff, they would like to say that আজকে কি রান্না করব, আজকে কি আইটেম করব। হ্যাঁ, something that my mom does also every day. তোর তো কিছুই খাস না, তাহলে কি রান্না করব, ওরকম টাইপের। So when you don't know what to do or you have nothing to do temporarily, not for the whole time, মানে কিছু সময়ের জন্য, তখন এটাকে বলা যায় at a loose end. End up, we already know about it. Babysitting, we know it, right? Babysit, take care of looking after it. Yes, ma'am. Give someone a ride, we know it. Pick up, know it. So we have done with the chapter 12. Now it's your duty to do the exercises at your home. ঠিক আছে? এইগুলো এক্সারসাইজ গুলো বাসায় করলে আপনারা আরো ক্লিয়ার আপ হয়ে যাবেন। প্লাস হচ্ছে আপনারা বাসায় ট্রাই করবেন। আমি বলি, ওকে, আমি মনে করি আমরা বাইরে যেতে পারি। I think we can go out. We can go out. We can go out. এটা পেরে গেছেন না? এটা মজা লেগেছে। আমরা সন্ধ্যায় টিভি দেখতে পারি। We can watch TV. We can watch Yes. at the evening. Now see, I In don't the have to evening. say anything, right? করতে পারি means can, without any saying. আচ্ছা, আমরা আগামীকাল সিনেমা দেখতে যেতে পারি। We can watch Maybe we can go to the cinema tomorrow. Yes. Can go means যেতে পারে and to the cinema. Cinema, এই যে দেখতে, এই যে তে, এ, অ, এগুলোর জন্য কি ইউজ করা হয় বলেন তো ইংলিশে? To plus verb, infinitive, yes. To plus verb. To the cinema means cinema যেতে, মানে তে। খেতে, খেতে to eat. যেতে to go. ঘুমাতে to sleep. সাঁতার কাটতে to swim. এই যে তে কথার জন্য আমরা দিব to. ওকে, আমি একটি কম্পিউটার ব্যবহার করতে পারি। We can use a computer. I can use a computer. উই কেন, আমি তো। I can use a উই না তো computer. ভাই, I can উই use কেন, the আমি একটি কম্পিউটার। আচ্ছা, আমি খুব সকালে উঠতে পারি। I can wake up early in the morning. Very in the morning. Early in the আমি morning. সকালে কাজে যাব না। I will not I don't go to work. at all. কে যেন ইউজ করেছে নট শুধু একা, কেন? Won't go to work in the morning.
I want to go to work in the morning. আচ্ছা আমাকে একটা কথা বলেন, I will not. আমরা কি নট কি একা বসাতে পারবো সেন্টেন্সে? No, No. no. কি লাগবে? Do not. ডু নট, সবগুলোতে আপনি ডু নট ইউজ Cannot. করবেন? Cannot. সবগুলোতে করা ক্যান যাবে। নট? এখানে তো ফিউচার বলছে, ফিউচার হলে তো উইল হবে। Will হবে তো আপনার। না না আমি সেটা can- প্রশ্ন করছি না, আমি নটটা দিয়ে প্রশ্নটা আর কি ক্লিয়ার করছি। Does not. শুধু ডাজ নট, do- সব জায়গায় আপনি ডাজ ডু ক্যান এগুলোই বসাবেন, আর কিছু বসবে না? didn't, I cannot. won't, মনে I won't, রাখবেন নট কখনো একা বসে না, নটের আগে সব সময় আপনাকে দিতে হবে অক্সিলারি ভার্ব। কি Auxiliary দিতে verb, হবে? Auxiliary অক্সিলারি verb. ভার্ব। ইয়েস। I will not. আর যে এটা খেয়াল রাখবেন, won't. নেগেটিভ এন্ড ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে আপনারা যখন নট বসাবেন খেয়াল রাখবেন যে অক্সিলারি ভার্ব প্লাস নট দিচ্ছেন। আর হচ্ছে যদি অক্সিলারি ভার্ব না থাকে সেই জায়গাটা পূরণ করে দিবে ডু ডিড ডাস, টেন্স অনুযায়ী, সাবজেক্ট অনুযায়ী। I won't go to work in the The morning. morning. আচ্ছা আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই না। I don't want. Don't want I you don't to want to Don't help want to you. help him. করতে, এই যে করতের জন্য আমাদের কি দিতে হলো? can. want, want। কোনো করতে, কিছু কর, করতে মানে চাওয়ার ওটা জন্য to কি? দিতে হচ্ছে। want। Want. Don't Yes. want to help you. কোনো কিছু করতে চাওয়ার জন্য আমরা কি ইউজ করি? want। Want. এগুলো হ্যাঁ, কিন্তু একদম চাওয়ার- মানে চাওয়ার ক্ষেত্রে একদম want ক্ষীণ দিতে ক্ষীণ হবে। ইনফরমেশন, তাই না? বাট হেল্পফুল। সো এগুলো ট্রান্সলেশন করলে ইট উইল কেম আপ। যতই আপনি রুলস পড়েন ইউ ওয়ন্ট গেট এফেক্টেড উইথ ইট। আমি একটি নতুন গাড়ি কিনবো। I will buy a new Buy car. Buy a car. Buy a new car. I will buy a new car. আমি আমার কম্পিউটার মেরামত করেছি। I have I have Have been- fixed have my repaired computer. my computer. I had my computer repaired. আমি আমার কম্পিউটার মেরামত করেছি। দ্যাট মিন্স ইট নট টকিং অ্যাবাউট ইউ ডিড ইট অন ইয়োরসেলফ। কে করেছে? অন্যের দ্বারা মেরামত হয়েছে। আর অন্যের দ্বারা কোনো কিছু করলে প্যাসিভে লিখতে হয়। কিসে লিখতে হয়? প্যাসিভে। এন্ড প্যাসিভ লেখার নিয়মটা কি? অক্সিলারি ভার্ব থাকবে আর ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্মটা থাকবে। প্রিয়া, Yes, ma'am. let's ma'am. go with some another thing. Where is it? No, this one. Yeah. Let's go with some passage task. ঠিক আছে, এখানে কিছু হ্যালো questions. ম্যাম, আমি আপনার এই যে লাস্টেরটা যে 10 নাম্বারটা ওকে, আমি একজনকে রিডিং এর জন্য বলবো। Let's find out someone. আমি বলি, আমি আপনার নাম কি? আমি না, শারমিন। হ্যাঁ আমি শারমিন বলছি, আমি বলি। হ্যাঁ, বলেন বলেন। পড়েন পড়েন। I'm on a healthy eating program because I have high blood pressure. Before that, mute, Apu, please. Is কাকে কার এখান থেকে যেন শব্দ আসছে? শারমিন আপু, আপনার এখানে প্রবলেম? না না না, আমি এখানে নয়েজ ফ্রি। ওয়্যার ইজ লাভলি আপু? লাভলি আপু মনে হয় আনমিউট করেছে, দ্যাটস ওয়াই। হ্যাঁ হ্যাঁ, My এখন healthy বলতে পারবেন। breakfast. I'm on a healthy eating program because I have high blood pressure. A tasty, healthy breakfast is good because it gets your day off to a great start. Every morning, I have fruit and yogurt to start with. I buy a pack of frozen summer fruits. The pack contains strawberries, raspberries, blueberries, blackberries, black cherries, red Red currants and black currants. currants. Red currants and Black currants. black currants. Thank you. I don't. Thank okay. you. Thank you. Now let's go with the second one. Who would like to say? Speak out.
Zarina? Can I say? Yes, go for it, Zarina. Okay. I don't like blackberries. Sorry, I don't like black currants, so I take them out. Lovely Apu, mute yourself. Don't unmute yourself. Bolen. I don't like black currants, so I take them out, and my husband eats them. Sometimes I mix the summer fruits with jelly. I put it into a dish and top it with the yogurt, good Greek yogurt. After that, I have 2 pieces of wholemeal toast with butter, just a bit of butter, with tomatoes and 2 eggs. I prefer tinned tomatoes and poached Eggs. eggs. Afterwards, I have a nice milky coffee. Last week, I took a photo of my breakfast and put it on Facebook. I waited for likes and loves and positive comments. My husband's auntie gave me wow and wrote this. Wow, Julia, how do you eat all that? First thing, I have 1 piece of toast and a cuppa. My blood pressure is fine. By the way, bye, Julia. Thank you. Now let's go with the question answers, but everyone will join it. Okay. So why is Julia on a healthy eating program? Because she have blood pressure. High blood pressure. What is the instruction saying here? Tell me. Full sentence. Answer the following question in full sentence. Because of Answer his the high following blood pressure. questions in full sentences. And you people are answering it which position? Half of it, right? When you are doing something exercise, try to follow, not try, you have to follow the instruction. এখানে বলছে full sentence and you people are answering me in half of it. Then it will be Julia on a heavy eating program because she have high blood pressure. Yes. আর আমাদের কি খেয়াল রাখতে হবে, when you are answering the question you need to follow the tense of the sentence and the person related to the sentence, I mean the question. Person যা আছে ঠিক সেই personটাই দিব, not pronoun. যেমন এখানে জুলিয়া আছে, অনেকে লিখতে পারেন হি শি এরকম করে pronouns use করেন. No, if the question is saying about Julia, you have to answer it with Julia. Question present আছে, that means you have to answer the question in the present tense. ঠিক আছে? Okay, miss. So what gets her day off to a great start? Yeah. Gets her day off. Ashraf Bhaiya, what is it? Yes, You miss. can't find the answer? No, ma'am. I found it. The second line. It's the second line. Second line, a tasty, healthy breakfast is good because it gets your day off to a great start. That means you are a slow reader, Ashraf Bhaiya. No, I'm not slow reader. I am connected with a mobile phone and I never used before Zoom also. My mobile phone Oh, screen is acha. Okay, acha. Which berries does she not like? She doesn't like black currants. Yes, she doesn't like black currants. Okay, who eats them? Julia's husband. Her husband. Very good answer. Julia's husband eats them. অনেকে কি লিখবেন? She eats, her husband eats them. তাই না? অনেকে লিখতে পারি না আমরা? কিন্তু এখানে her দিলে কি হবে? No. Where does she put her yogurt? Where does she put her yogurt? She
she put With into a fruits. dish and top with the yogurt, Greek, good Greek butter, Yogurt. yogurt, Good Greek Greek yogurt. Yes. Which is a good Greek yogurt. Yes. সে কি করে হচ্ছে she puts it into a dish and tops it with the yogurt. এখানে আপনার কি আছে? she আছে. That means you are third person singular number. Verb এর সাথে আপনাকে কি দিতে হবে? S বা es. Then when does she have the toast, tomatoes and eggs? When does she have it? Is the answer is the after that we what we After have said. which? After that, if you are going to answer like that, am I going to understand it? After morning, is it? Is the paragraph first part is morning breakfast, so now after that means is after morning or After that means I put it into a dish Put her yogurt in and a top dish. it with the yogurt, good Greek yogurt. Eta খাওয়ার পরে he Then, goes, okay, she at a goes with time. the, yes, after that. Yes. After that they এখানে indicate করছে when she has done with his dish and with the yogurt part, then she eats, then she has the toast, tomatoes and eggs. Okay. How does she prefer her eggs? She prefers her She eggs. prefers Tomatoes and With tomatoes poached and eggs. poached eggs. Why tin tomatoes will be described here? No. She the question is not about asking about your tomatoes. Okay. It's asking only about what kind of eggs does she prefer. She prefer poached eggs. Poached eggs. Okay. দেখেছেন মানে আনসার দেওয়ার মধ্যেও কত কিছু তাই না? When you are answering, be careful যে হচ্ছে যে ধরেন এখন আপনি একটা আননোন পারসনকে এই কোশ্চেনের আনসার গুলো বলছেন, এই প্যাসেজটা নাই বা প্যাসেজটা শো করছে না, ঠিক আছে? আপনার আনসার দেখে ওকে ইন্ডিকেট করতে হবে যে দিস ওয়াজ দ্য কোশ্চেন, ঠিক আছে? যারা টিচার তারা এই কথাটা বুঝতে পারবেন। আচ্ছা, even if you are not teacher, it's fine. আপনি নিজে কেউ প্রশ্ন করলে আপনি প্রশ্ন যা করবেন তার উল্টা আনসার করলে কি আপনার ইয়ে হবে? তাই না? এরকম টাইপের। আচ্ছা, what does she drink after her breakfast? She drink nice milky coffee after her breakfast. Yes, she drinks nice milky coffee. Who likes coffee here? I am. I like that. Okay, two Ashraf likes coffee. Both of them are Ashraf and both of them like হচ্ছে coffee. And okay. Okay, tell me, where did she post the photo? On Facebook. On Facebook. She Again? posts the photo on Facebook. Post the Post. post. She post হবে? Posted. Posted. Did আছে, did. Posted. Paste দিতে হবে। হ্যাঁ। Who made a comment on her post? Julia's husband. Husband's auntie. Yes. Julia's Julia's husband's husband's auntie made a comment auntie made a comment on her. on her post. Okay, now let me ask you individually. Hosne Ara Hossein Apu, what do you think of Julia's breakfast? Yes, breakfast. What do you think about it? Is it good, bad, or any kind of comment you would like to give
about our breakfast? No comments? Anyone like to share? Healthy breakfast. I want to. Healthy breakfast. But Tasty and healthy breakfast. yes, but what our country people do? Say me. What we do in our breakfast? Unhealthy, oily, Heavy parota. breakfast. Heavy. We eat whatever we got. Rice. Rice. Yes, most of them also prefer eating rice at the morning breakfast. Morning. But Me she as didn't, she haven't any proper She hasn't. diet. She hasn't. Sorry, she hasn't any take a proper diet because Because where is the yes, we Bangladeshi people eat and sleep. Eat and sleep. no, acha, It's like that. ওটা That's ঠিক why বলেছে, that's what ওটা our তো ঠিক body বলেছে। also puts lots of like hazardous situation, like Okay. gastrics and gas No, problems she and always something used appendicitis. breakfast frozen, and it's not healthy, I think. Frozen food are not healthy, yes, Yeah. but we can say that if you're going for like a 2 days or 2 days, it's fine, I guess so. Frozen one. All frozen fruits are not unhealthy. Yes. Frozen means also unhealthy because it's makes bacteria within Preserve with the preservative bacteria makes it makes preservative bacteria, and She ate canned No, it's, I canned think breakfast. Tinned one. Tinned one. becomes So a it's not It is, I also think that this is also harmful for our health because Yeah. the tins and cans also provide some of the things like whatever chemicals, I guess so. That's why when we are also drinking water from plastic bottles, we shouldn't keep it for a long time. That's also not good for our health. It's developing pre-cancer, so Yes. See, we Bangladeshi people are so unhealthy, so unhygienic. not everyone. That's why our people are like fatty position. We all are like pear position. Because our food habit is not so good enough. We have our breakfast at the noon. We had brunch. I don't know about you, but I had it. I have it. I have brunch all time. Something like going with the breakfast and lunch together. So that's why it hampers. And if you talk about the people in the other countries, they will have their lunch at 12 or 2 and dinner at 5 to 7. They have finished their dinner within 5 to 7. Okay, and we can't even think about at that time we are eating dinner, right? We will eat that we are having evening snacks and eating something stuffs and like that, but they have their dinner within 5 to 7, and at the night they will have a little bit food like milk or something like a snacky stuffs, supper like that, not heavy stuffs. Yeah, this environment, you can see this environment in our village. Yes, villagers also eat early, they sleep early. Yes. Yeah. And we urban people are so much damn care about it. Acha. So I guess so I'm ending it today here.